സാറെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സാറിന് ഫോണിലൂടെ അല്ലാതെ? ഹലോ, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ ആണോ? ഹലോ, ടെസ്റ്റ് 1 2 3. ഓഡിബിൾ ആണ് സാർ, ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
VC ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിനകത്തെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാറേ VC അവിടെ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്യാ? കോൺഫറൻസ് റൂമിലേക്ക് വരില്ലല്ലോ? ഒന്നുമില്ല, ചെയർ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട്. വിനു സാർ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല, ഇപ്പൊ തൊട്ടുമ്പോ ഒരു താടി അല്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ സൂമിൻ്റെ അതായത് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ അക്കാദമിക് ഡീനില്ലേ, അയാൾ ആകെ ഒരു തെറ്റേ ചെയ്തുള്ളൂ, എന്നെ 3 കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൂ. ഓ, അയാളെ വൈഫും സുമിത മാത്യു. നമുക്ക് വളരെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു 3 വർഷം. ഇതിപ്പോ ഒന്നും കുട്ടിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തന്നെ നമ്മളല്ലേ കാണും. ഇതിപ്പോ 60 ആള് വാച്ചിങ് ആണ്. മറ്റേ സൈറ്റിലിട്ടാ? ആ സൈറ്റിലിട്ടു. എവിടെയുള്ള സൈറ്റിലൊക്കെ അല്ല, ഞാൻ നോക്കിയില്ല. സ്ക്രോളിംഗ് ഉണ്ട്. സ്ക്രോളിംഗ് ഇട്ടാ? ആ, ഓക്കെ. ഉണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ. അതിലൊരൊറ്റ സാധനം ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം മാത്രമല്ല, ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും. അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് വരും.
Hello. Good morning.
For your information, this video is being live streamed on Facebook also. Those who are not able to join this online program can view the program, can watch the program on FB. Good morning, everyone. Hope you are able to hear me. Welcome to the B.Tech Induction program of APJ Abdul Kalam Technological University for the academic year 2023-24. Around 20,000 students in 143 engineering colleges are becoming part of the technological university this year. We are glad to welcome you all to the APJ AKTU family. Your transformative 4-year journey of education, innovation and personal growth begins here. The university intends to equip you with the firm foundation, knowledge and direction concerning your chosen field of study through this induction program, as well as to educate you for the future prospects of the courses as you begin the magnificent 4 years of your academic life here. Through this program, we hope to foster your academic and personal development while also inspiring you to become better engineers in the future. Realize that your colleges under APJ Abdul Kalam Technological University are not just centers of academic learning, they are also a place for you to grow and prosper and thrive socially. Your innovative ideas have no limits or boundaries here. Though our Honourable Chief Minister had agreed to inaugurate the event and address the students, due to some unforeseen reasons, he is unable to join us now. The Honourable Chief Minister has extended his wishes to all the students and teachers. As the CM is unable to join us, the induction program will be inaugurated by our beloved Vice Chancellor, Dr. Saji Gopinath Sir, and presided over by Dr. Vinod Kumar Jacob Sir, Syndicate Member and Convener of Syndicate Standing Committee on Academics and Research. With the approval of the principals, teachers, non-teachers, students, university syndicate members and statutory officers who are participating in this program, I hereby begin the inaugural function.
As we commence this program, I invite Dr. Vinu Thomas Sir, Dean Academics of the University, to welcome the gathering. Sir, unmute you. Sir, unmute. Sir, please. Vinu sir, you may please unmute yourself and talk, please. Dr. Vinu Thomas. Am I audible? Yes, you are. So sorry about the technical hitch. Good morning to you all. President of the function and convener of the Syndicate Standing Committee on Academics and Research, Dr. Vinod Kumar Jacob. Honourable Vice Chancellor, Dr. Saji Govnath, who will be inaugurating the student induction program of the university. Members of the Legislative Assembly, Sri I.B. Sadish MLA, Advocate K.M. Sachindev MLA, distinguished syndicate members, fellow statutory officers of the university, faculty colleagues at all the affiliated colleges, and most importantly the stars of today's show, the bright and eager first year students of APJ Abdul Kalam Technological University. I am honored to speak to you and welcome you all on this momentous occasion as we gather to kickstart the academic journey of the academic year 2023-24. Today marks the beginning of a new chapter in the lives of these young minds who have embarked on a journey of discovery, growth and transformation. As we welcome them to our university, we also welcome them to a world of infinite possibilities where their aspirations and dreams can take flight. Our university
named after the visionary scientist and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, embodies his spirit of curiosity, innovation, and excellence. Dr. Kalam once said, "Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action." Today, we encourage our new students to dream big, for it is these dreams that will fuel their academic pursuits and shape their future. As we move forward into the academic year, I would like to stress the importance of dedication and perseverance. The road ahead may not always be rosy, but it is through challenges that we grow the most. Every obstacle is an opportunity to learn, to adapt, and to emerge stronger. I urge all students to embrace these challenges with open arms, for it is in overcoming them that they will truly discover their potential. The student induction program has been designed to ensure the ease of transition from your schools to professional colleges. All attempts will be made to provide you with an overview of the academic environment, campus facilities, and the expectations of college life. A few of the sessions will be centrally organized by the university, and the majority of the sessions will be organized by your colleges. The induction program will include sessions on curriculum, course structure, and academic regulations, so that you will be able to understand what to expect in terms of coursework and assessment methods. Soft skills, personality development, and proficiency modules for English, mathematics, and computer programming will be organized by the individual colleges. The university is organizing sessions that will discuss roadmaps for undergraduate students, road safety aspects, sessions on the ill effects of substance abuse, sessions on mental health, etc. Let me move on to my designated role in this function, which is to welcome everyone to the inaugural function of the Student Induction Program. I welcome the President of the function, Dr. Vinod Kumar, Syndicate Member and Convener of the Syndicate Standing Committee on Academics and Research, to this function. I welcome our Honourable Vice Chancellor, Dr. Saji Govinath, an eminent academician and administrator who provides exemplary leadership to our university with his great vision, and who will be inaugurating this function. I welcome Sri I.B. Sadish MLA and Advocate K.M. Sadish MLA, who will offer felicitations in this function. I also welcome the syndicate members Advocate I. Saju, Dr. P.O.J. Leba, Dr. Jamna B.S. and Dr. Venugopalji to this function. I welcome my fellow statutory officers, Dr. A. Praveen, Registrar of the University, Dr. Shalij P.R., Dean Research of the University, and Dr. Anandarashmi, Controller of Examinations, to this function. I welcome all my esteemed faculty colleagues at the affiliated institutions to this function. In closing, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the new students for choosing their colleges as the platform for their educational pursuits. Remember that your dreams are the compass that will guide you on this remarkable journey. Stay curious, stay determined, and keep dreaming, because in the world of Dr. Kalam, you have to dream before your dreams can come true. I wish you all success in your academic endeavors. Let us embark on this academic adventure together, united in pursuit of our knowledge, innovation, and excellence. Welcome once again, and let the academic year 2023-24 be a chapter of growth, achievements, and unforgettable experiences. Thank you, and may your years at the university be of limitless possibilities. Jai Hind. Hello. Thank you, sir. Now I invite Dr. Vinod Kumar ji, sir, എടോ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും പറയണ്ടേ? ഞാനാണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം? വിഷ്വലൊന്ന് ഫെയ്ഡായ. Honourable Vice Chancellor of APJ Abdul Kalam Technological University, Dr. Saji Govinath, sir. Honourable members of Syndicate, Dr. P.K. Biju, Professor P.O.J. Leba, Advocate Sachin Dev MLA, I.B. Sadish MLA,
Dr. Venugopal, Professor Sanjeev, Dr. Jemina, Registrar of the University, Dr. Praveen, Dean Academics, Dr. Vinu Thomas, Dean Research, Dr. Shalij, Controller of Examination, Dr. Anantalakshmi, other distinguished officials of APJKTU, respected principals, faculty advisors, and other staff members, and my parents and my dear students. A warm welcome one and all. A warm good morning to one and all. At the outset, let me congratulate the students who secured admissions in various engineering colleges across Kerala affiliated to APJ Abdul Kalam Technological University. Let me also welcome one and all to APJKTU. You may be aware that you are the 9th batch. The inception of KTU was on 2014, and the first admission, all the colleges affiliated to other universities in Kerala, all the engineering colleges, got affiliated to APJKTU on 2015, and you are the 9th batch. Let me give a brief overview of the academics which you have to carry out in your B.Tech program. B.Tech program, as you all aware, it's a 4-year degree with 8 semesters. And the maximum duration of the course is 6 years. Though it is 4 years, you can extend if any backlog or anything happen in between. So you have a chance of another 2 years, but definitely you have to complete within 6 years. You should keep in mind. And the minimum working days per semester is 72. And generally, I can say that there are 6 theory papers plus 2 labs practicals in a semester. And 1 lecture or tutorial means it is 1 credit. Tutorial is as good as lecture, but for the design and problematic paper, you will be having a tutorial hour. And 1 is equal to 1 credit. So if there are 3 hours per week, it is a 3 credit course. Okay. 1 to 2 hours of lab session means 1 credit, and 3 to 4 hours of lab session means it is 2 credits. And totally, in 8 semesters, you have to acquire 160 credits plus 2 credits for the activity. Activity in the sense means there will be certain designated activities which will be given by the university, and through the faculty advisors and all, you will be able to know it. And per semester, there can be 15 to 25 credits. And the medium of instruction, of course, is English. And there is a good faculty advisor system in the colleges, in the institutes, which is a parent after parent system. You have an academic calendar, exam calendar provided by the university, and the college is supposed to strictly adhere on it. And all the academic activities will get audited. There is a mechanism called Internal Quality Assurance Cell, IQAC, headed by a senior professor in the college. So they will audit the process of teaching learning, the syllabus coverage, the exam, the question paper, the result, everything will be analyzed, and it will happen twice in a semester. And there will be an external audit, so that will be directly done by the university regarding all these activities. And the end semester exam usually during May, June, and November, December. Your exam is supposed to be November, December, but as you all aware, there is a lag. So the exam may happen, the odd semester exam may happen in January, and the event semester will be on June, July. Okay. And from this year onwards, there is a happy news for you. Usually, the exams will happen for odd semester only during odd semester, and for event semester only during event semester. Now, the entire 1 to 8 semesters exam will happen during the next coming 2024 January and so on. എല്ലാ എക്സാമിന്റെയും കൂടെ എല്ലാ എക്സാമും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് S1 മുതൽ S8 വരെ.
ഇതുവരെ S1, S3, S5 നടക്കുമ്പോൾ S7 നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ എക്സാംസ് മാത്രമാണ് എഴുതാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. സപ്ലിമെന്ററി ഉണ്ടായെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി അതുവരെ ഒരു വർഷക്കാലം കാത്തു നിൽക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 6 മാസത്തിനകം കൂടുതൽ എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ദ paper, theory paper, there are 2 components. One is end semester exam component, that is out of 100, and 50 for the continuous internal evaluation. And the continuous internal evaluation goes like this. For the attendance, there is 20%, test 50%, assignment or classwork or course project 30%. So attendance 20%, it is a must. 75, you are eligible to register for the exam only if you acquire a minimum attendance of 75%. Attendance ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കയറുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. പക്ഷെ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാതെയും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ആൻഡ് there is another thing, there is another warning that starts from this year onward. നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Promoted to S5, you should earn a minimum of 21 credits from S1 and S2. S1 and S2 ആകെ 38 ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളതിൽ 21 ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫോർത്ത് ഇയർ S7, 47 credits you have to earn from S1 to S4. And there is a provision for break-off study. Apart from the illness condition and all, to promote your startup venture and all, or incubation and all, in case a student has a bright idea and would like to initiate a startup venture or develop a product, he will be given permission for the break-off study. But you have to take from the university, permission from the university. And the break-off study will be given for internship leading to an employment. And the employment, the minimum salary should be 6 lakhs. Okay. And you can utilize if you want. Break-off study എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. But we have a very good ecosystem in Kerala for startup venture. The student, the engineering student, should utilize it. Kerala's slogan, you may be knowing, knowledge economy through knowledge society. വൈജ്ഞാനിക സമൂഹത്തിലൂടെ വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ. ആ മുദ്രാവാക്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ അക്കാഡമിക്സ്, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ അക്കാഡമിക്സ്, യു ഹാവ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ മൈനർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എനിക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല വേണ്ടത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലായിരുന്നു വേണ്ടത്. അപ്പൊ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഒരു മൈനർ ഡിഗ്രി കൂടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനൊപ്പം എടുക്കാൻ കഴിയും. മെക്കാനിക്കലിന്റെ കൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഏത് ബ്രാഞ്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു മൈനർ ഡിഗ്രിക്ക് പോകാം. And the registration of minors starts from 3rd semester onwards. And totally, you have to earn 20 credits. Out of that, 12 credits from the respective basket. Means if it is computer science, the respective courses from 12 credits courses you have to take. And another 8 courses, again related to computer, if it is computer, from relevant MOOC course. MOOC course means massive open online course. That too will be given by the university. ഏതൊക്കെ MOOC courses എടുക്കാം എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയും. So there is a possibility for you to acquire minor degree along with your regular degree. And another opportunity is B.Tech honors. For the B.Tech honors, after completing the 8th semester, you should have a CGPA of 8.5 or high. And the registration can be along with the 4th semester. Here too, you have to acquire 20 credits. Out of that, 12 credits can be from the MOOC elective courses. Elective courses probably may be a new terminology for you. So from 3rd year onwards, you have elective. We call it as core and elective. Certain core papers are there which you definitely have to take. Elective papers, you should do it because you have to complete 6 theory papers. And the elective, you have a choice. So you can say this paper I don't want. There is a provision for that. Okay. And 12 credits from the honors elective. Honors elective is a tougher subject or will have tougher subjects than usual elective. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു നോളജ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് 8 through MOOC course or again through elective course, and you have to do mini projects in both the cases. So this is a brief outline regarding the academics of B.Tech. I think elaborate on this will be given in the following sessions. I hope so. And suppose someone asked me, which is the best happening place? I would say definitely it is campus. My humble appeal to the students is you need not to wander here and there in search of happening place. The college where you study is the best place. Why? Because the first objective for you being a student is to study, you have adequate facility in your campus, adequate facility in your college to acquire the theoretical background. You will get practical exposure. And learning does not mean that it is confined to classrooms. You have enough opportunities. You have extracurricular activities, co-curricular activities, technical festivals, arts festivals, various competitions, hackathons. There are lot many facilities you have during the 4 years. Apart from all, there is a common saying: money is a small coin, health is a big coin, love is a lucky coin, relationship is a sweet coin, and friendship is a gold coin. അതെ, വലിയ ഒരു സൗഹൃദ വലയം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നിൽക്കുന്ന ഈ 4 വർഷക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമ്പസുകൾ. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പറയാൻ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളും പറയും. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളാണ്. ഒരു സംശയവും കൂടാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും, എനിക്ക് ഇത്തിരി കളർ കുറവാണ്, എനിക്ക് ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, അങ്ങനെ പല ജാതി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഏജ് ഇൻ ലൈഫ്, ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പീരിയഡ് ഇൻ ലൈഫ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുറകോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഹോണറബിൾ വൈസ് ചാൻസലർക്കും MLA മാർക്കും മെമ്പേഴ്സിനും നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഫീസേഴ്സിനും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നും, ഒന്ന് ആ പഴയ ബാല്യകാലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നു. ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ഇതിൽ യു മേ ഹാവ് സർട്ടൻ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ വരാം, ബട്ട് നീഡ് നോട്ട്. അത് വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ യുവർ hand, you have 5 fingers, and the 5 fingers are distinct and they have different role. You may agree with me. But if you want to hold something, you'll be doing like this. See, the size is almost similar. കൈ നമ്മൾ ചുരുക്കി ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കൈ വിരലുകളുടെ സൈസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ജാതിമത ചിന്തകൾക്കതീതമായി വർണ്ണവർഗ വിവേചനമില്ലാതെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഈ 4 വർഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി ജീവിക്കുകയും നല്ല പ്രൊഫഷണൽസ് ആയി പുറത്തോട്ട് വരികയും ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. അത് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സ്റ്റിൽ ബീയിങ് സക്സസ്ഫുൾ ഈസ് വെരി ഹാർഡ്. യു വോണ്ട് ഫൈൻഡ് application for every subject you study. You won't click with every teacher that you have. Not every homework or assignment will seem completely relevant to your life right at this minute. And you won't necessarily succeed in everything the first time you try. You become good at things through hard work. You are not a varsity athlete the first time you play a new sport. You don't hit every note the first time you sing a song. You got to practice. The same principle applies in your studies too. You may have to do a math problem a few times before you get it right. You may have to read something few times before you understand it. You definitely have to do few drafts a paper before it is good enough to handle. Don't be afraid to ask question. Confucius said, the man who asks a question is a fool for a minute. The man who does not ask is a fool for a life. ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സെഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ മടിക്കും.
എണീറ്റ് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും മടി വേണ്ട. എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കണം. ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ റെക്കൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒരു മണ്ടനായിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചോദിക്കാത്ത ഒരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മണ്ടനായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. കീപ് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ടു ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ് വെൻ യു നീഡ് ഇറ്റ്. ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഈസ് നോട്ട് എ സൈൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്, because it shows your courage to admit that you don't know something and that it allows you to learn something from others. Challenges make you more responsible. Always remember that life without struggle is a life without success. Don't give up and learn not to quit. Please remember there is no substitute for hard work. Let me once again say, please remember there is no substitute for hard work. എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുറെയെങ്കിലും പേർക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ ഒരു ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളേജ് കിട്ടിയില്ല, ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാ കോളേജിനും ഒരേപോലെ റിലവൻസ്, എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും ഒരുപോലെ റിലവൻസ്, പ്രൊവൈഡഡ് യു ഹാവ് ടു എക്സൽ ഇൻ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തനായി ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റുഡൻ്റായി പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണെങ്കിലും ഒരുപോലെയാണ്. ഏത് കോളേജിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ചന്ദ്രയാന്റെ സക്സസ് കണ്ടതാണ്. എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സയൻസിന്റെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കണമെന്ന് പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. കുറെ അധികം ആളുകൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, കേരള ഈസ് ഗിവിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന 70% കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനേക്കാൾ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുകയാണ്, തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ. 70% അങ്ങനെയാണെന്നാണ്. കേരളത്തിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് യു നോ കേരള മോഡൽ, Kerala's inclusive development model is world over acclaimed. And the talent pool we have in our state, believe me or not, you would not find this diversity anywhere in the country. അത്ര മികച്ചതാണ് നമ്മൾ. കേരളീയ സമൂഹം പബ്ലിക് ഫണ്ട്, ഒരു സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവ്. സോ യു ഷുഡ് ഗീവ് ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. അത് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ കോളേജുകളിൽ ഒത്തുചേർന്നവരാണ്. സംസാരത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലുമെല്ലാം അന്തരമുള്ളവർ ഉണ്ടാകാം. നീരൊഴുക്ക് നിലച്ച നിലാനദിയുടെ വിരുമാറിൽ പൂത്ത് വെൺമേഘ തുണ്ടുപോലെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ആറ്റുവഞ്ചി പൂക്കളെ പോലെ ക്യാമ്പസിൽ ഒത്തുചേരാൻ അവസരം കിട്ടിയവരാണ്. അക്ഷരപ്പൂട്ട് തുറന്ന് അറിവിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഒരേ മനസ്സായി ചിറകടിച്ച് പറക്കേണ്ടവർ. വിശക്കുമ്പോൾ പാതയം തുറന്ന് ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിത്തീയലും കടുമാങ്ങയും തേങ്ങ ചുട്ടതും എല്ലാം പരസ്പരം പങ്കിടേണ്ടവർ. അസൈൻമെന്റിലും ട്യൂട്ടോറിയലിലും അതുപോലെ തന്നെ റീൽസിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാം സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കേണ്ടവർ. അതിന് കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സൗഹൃദത്തിന്റെ ലോകം കൂടെയാണ് ഈ കലാലയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒടുവിൽ അധ്യയന പർവം പൂർത്തിയാക്കി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്നും കൂട്ടായി ഈ സൗഹൃദം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്. ഈ സൗഹൃദമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത അവസാനം വരെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഒരു ശരാശരി ഒരു സാമ്പ്രദായിക കൺവെൻഷണൽ എഞ്ചിനീയറായി മാത്രം മാറാതെ സർഗാത്മകത നിറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറായി സർഗാത്മകമായി നിങ്ങളെ യൗവനത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകണം എന്നാണ് വിനീതമായ എന്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹെലൻ കെല്ലറെ കുറിച്ച്. ഒരു പ്രശസ്തയായ അമേരിക്കൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്. ഹെലൻ കെല്ലർ വാസ് ബ്ലൈൻഡ്. Once she was asked, what is worse than blind? She said, with eyes but without vision. Yes, കണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ടും കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്നാണ് ഹെലൻ കെല്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
think out of box, make a sea change in your activity and go ahead with vision. Success will be always with you. All the best. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir, for a wonderful presidential speech. Now I invite our Honorable Vice Chancellor, Dr. Saji Gopinath, sir, to inaugurate the event and address the students. Good morning. Namaskaram. Honourable President of the function, Professor Dr. Vinod Kumar Jacob, Convener, Syndicate Standing Committee on Academics and Research. Honourable members of Syndicate, Honourable MLA, Sri I.B. Satish, Dr. Gopal, Advocate I. Saju, my colleagues, Dr. Vinu Thomas, Dean Academics, Dr. Praveen, Registrar, Dr. Dean Research, Dr. Anandarashmi, Controller of Examination, other colleagues in KTU, principals, deans, faculty and staff of various offices, some of the parents who are attending this function, and the incoming students of 23. At the outset, let me congratulate to 20,000 odd students who are joining various programs of APJ Abdul Kalam Technological University today. And let me wish you a very great professional journey, which is starting today. It's my privilege to inaugurate this student induction program for the 9th batch of B.Tech and also for the other courses like B.Tech, B.Voc, B.Arc, and B.HMCT. I'm sure that most of you sitting here have chosen the field of engineering by choice. You must have struggled last 2 years through the entrance examination. We also had COVID in the early period and then came out victorious. Most of you must have got the branches, institutions which you love to have. But I'm sure that some of you may have selected engineering because maybe your parents or maybe the peers or someone else have actually sort of compelled you to take it that. But I think you are actually taken a right decision because you are joining a program at a very, very opportune time. ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു അതിശയോക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം if you look around right from your home or the place we are sitting now, the vehicle you came, the mobiles you use, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ആയാലും എന്തിന് even the medicine and the vaccine which you had, which helped us to stay alive when the pandemic hit us, all of them have got a great engineering component over there. ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായിരിക്കും we can actually say the golden age of engineering എന്ന് പറയാം. That is a time where lot of inventions have happened, lot of innovations have happened, lot of new products and services have come up, which actually made our life far, far better than what it was just 100 years back. Now, as you start your journey to become a professional engineer, let's look back and say that so far, we have only used what others have given us.
you have actually started consuming what others have given us. We have not really started developing anything by ourselves. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പലരും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് പുതിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുറച്ചുപേർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാരും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 25,000-ഓളം കുട്ടികളിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനവും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കില്ല. So my advice to you, not an advice, I'm actually giving a challenge to you, is that in the next 4 years, make it a vow that I will contribute something to the whole fraternity. Vinod Kumar sir പറഞ്ഞതുപോലെ, there is a large society around you which requires solutions, which require your talent, which requires your expertise. Can you actually start developing something through the knowledge which you are going to learn, which you have already learned, and the process which you are going to adapt yourself? നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നടന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് MES കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായ ഒരു ചെറിയൊരു സംഘം കുട്ടികൾ, 4 പേരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരെ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോ കണ്ട പ്രോബ്ലംസ്, അതിലൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഡ്രെയിനേജിൽ ഇറങ്ങി ആൾക്കാർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓട പൊട്ടി ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂക്കുപൊത്തി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓട പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി അതിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറ് തന്നെയില്ല. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. അവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജ്, അത് മെക്കാനിക്കൽ ആയിരുന്നു, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ, അവരുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: എന്നെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര വൃത്തിഹീനമായ ഒരു എൻവറോൺമെന്റിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പഠനത്തിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്, ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? ആ പഠനം അവർക്ക് ഉപകാരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോകത്തിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൻകിട കമ്പനിയായിട്ട് ആ 4 പേരുടെ ഉദ്യമത്തിന് മാറ്റിയത്. ഒരു കമ്പനിയായി മാറി എന്നുള്ളതല്ല, 200 കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള ഒരു കമ്പനി 4-5 വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങി എന്നതല്ല. ഉപരിയായിട്ട് കുറേയേറെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം, അത് കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല, ഈവൻ വേൾഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം സാർത്ഥകമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ ജേക്കബ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അത് സാർത്ഥകമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് അവസാനം ഒരു ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയോ ഒരു ജോലിയിൽ കയറുകയോ, ഒരുപക്ഷെ കുറേയേറെ പേര് PSC ജോബ് ആയിരിക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ജോബിൽ കയറുകയോ അല്ല ഉദ്ദേശം. നിങ്ങളുടെ 4 കൊല്ലം, അടുത്ത 4 കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് 1600-ഓളം ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് നമുക്ക് മണിക്കൂറുകളിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു സംഖ്യയായി വരും. ഈ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ മിനിറ്റിലും എനിക്ക് എന്ത് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെയാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേര് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വെയർ ചെയ്യുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ക്ലോത്തുകൾ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഇതെല്ലാം അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്നോവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. യു ആർ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ education at a time when there is an inflection point happening in the world of engineering as well as in the country and in Kerala itself. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റിലുള്ള ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇതൊരു 4ാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലമാണെന്ന്. ഓരോ വ്യവസായ വിപ്ലവങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. 1ാം വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്, we used to speak about electricity, locomotives, steam engines and things like that.
that is a time when Europe actually become prominent. യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ, യൂറോപ്പിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ലോക പ്രശസ്തമായി. ഒരുപക്ഷെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മറ്റും വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരം ചെറിയൊരു നഗരമാണ്. ആ നഗരം ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചതാണ്. കാരണം അവിടെ ആയിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. തുണി വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ textile industry was actually concentrated in that particular part of the world, and that actually created a lot of wealth for people there on that. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും ജെറ്റ് എഞ്ചിൻസും വരുന്ന മാസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെയും ലാർജർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയുള്ള സിവിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെയും എല്ലാം കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, we actually see that the American world has actually come into forefront. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെക്കാളും എത്രയോ പുറകിലായിരുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു 1800-കളിലെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് അമേരിക്കയെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ രണ്ടാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിലുണ്ടായ അതിലുണ്ടായ പുരോഗതികളാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന lot of things which we are using today, they all came from that second industrial revolution. The third industrial revolution, where the electronics, the communication, the computers actually made the change in our life. That revolution started sometime in 60s and 70s and went all the way up to 2000 and you have seen small countries like Korea, Taiwan, Vietnam, China of course is not a small country, but China, അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രോമിനൻസിലേക്ക് വന്നു. ഇതിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, which is what we call as a fourth industrial revolution, where the AI, where the artificial intelligence, big data, synthetic biology, biotechnology, and lot of things where multiple fields are coming together. In fact, Dr. Vinod Kumar Jacob made a very important point. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആഗ്രഹിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് biotechnology ആയിരിക്കും. You don't get disheartened, because today in the world you don't have any differentiation. You may be a person who is doing chemistry, but you do computational drug design. You may be a person who is doing civil engineering, but you actually may be doing building information management, where you actually integrate digital with all these fields. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേൾഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. In fact, the key element of fourth industrial revolution itself is that we are actually converging the physical, digital and the biological world. അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത മുമ്പിൽ വരേണ്ട രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാജ്യമായി അടുത്ത 25 കൊല്ലം കൊണ്ട് വളർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ്. Can we actually create new solutions? Can we actually make India leapfrog? And that can happen only through excellence in engineering. That can happen only through excellence in people like you. And I think that is a challenge for you. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോളജും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കോളേജുകളും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. In fact, all of you sitting here are born as digital natives. You came at a time when the internet one is already there. We used to call us the primitive internet or primitive web, where you have static websites and things like that. You are not aware of a world where there was a postman who has to deliver a letter, and not a world where emails actually communicate with each other. When you went to the school, you actually started seeing how Facebook actually create relationships, how Facebook actually create linkages. It's the Web 2 world. Today we are moving to a Web 3 world, a Web 3 world where your own creativity can actually be expressed, where individual is actually going to be extremely significant to ensure that individuals can actually solve many of the large problems. Maybe 20 years back and 30 years back, when you see a problem around you, when you actually find an issue, that one individual cannot solve it. കാരണം അയാൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള റിസോഴ്സുകളോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നോളജോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അതല്ല കാര്യം. Today, if you wanted to learn anything, there is enough and more information and knowledge available to you.
If you want to do anything, there are resources available to you. Next 4 years, you should actually use that. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ അത്ര ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആവാത്ത ആൾക്കാർ, ഇൻഫാക്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ an important point which you should understand, that only 1 out of 4 people in India can actually go to a college as on today. Our GER ratio is only 26%. 4 പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് കോളേജിൽ പോകുന്നത്. So you are that lucky person, and the people who go to an engineering college is even smaller. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ അത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലാത്ത, നമ്മൾ ഈ ഭാഗ്യവാന്മാരായതിന് ഒരു വലിയ കാരണം നമ്മുടെ പേരൻസ് ആണ്. അവരാണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്, അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്ത കുറേയേറെ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അവരാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും. അങ്ങനെ ഉള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്ത്യയെ ലീപ് ഫ്രോഗ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യയെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത 4 കൊല്ലത്തെ കാണേണ്ടത്. കാരണം ഒരു പഠന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. We call it as 3 key elements of education. 1, knowing. You should have knowledge. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതെന്താ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പ്രയോജനം? പക്ഷേ the point is that every course brings you multiple type of perspectives to you, multiple type of knowledge to you. Some of them may be immediately applicable, some of them may actually be with you for very, very long. So that is a part of knowing. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചറുകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ഡിസ്കഷൻസുകളും അസൈൻമെന്റുകളും എല്ലാം ഈ നോയിങ് പാർട്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. But knowing alone will not make a person or person's education complete. If you really wanted to go to the next stage, you start doing. So whatever you know, you actually start applying it. That's basically where your laboratories will help you. Your lab experiments will help you. From a knowing part, we actually started applying to doing part. So when there is a theory is being taught, you actually started seeing how that actually apply into the laboratories. Remember, there is a concept of experimentation. ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയേറെ വാല്യൂകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കെമിസ്ട്രി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. എക്സ് കെമിക്കലും Y കെമിക്കലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കെമിക്കൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. That's not experimentation. That's only you are trying to test what is happening. But in an experimentation, we try combinations. Today's world, even experimentation can be done digitally without expending resources. You need to explore that, try out new things. That is basically where experimentation happening, where doing happening. Most of your colleges actually provide you the infrastructure for doing that. The third important element, these 2 elements will not make you a perfect human. In fact, I think one of the earlier speakers spoke about that very importantly. At the end of 4 years, whether you get an engineering degree or not is not as significant as whether you come out as a reasonably responsible professional human being. That's more important. To be that, the third element, which is what we call as the being. So knowing, doing, and being. What is being? Being is basically where you empathize with your fellow human beings. You empathize with the right way of applying it. When you actually use a computer program or a solution, you can see that, okay, I can use this AI tool to fake. എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കത് ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാട്സപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് വ്യൂവിനെയൊക്കെ അലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് you are moving away from being a responsible, ethical human being. You cannot be called as a proper civilized human being as such. The being comes when I use my technology responsibly. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനത് ബീയിങ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബീയിങ് പാർട്ടാവുന്നത്. ആ ബീയിങ് പാർട്ടാണ് ഒരാളെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാക്കുന്നത്, ഒരു പൂർണ്ണ പ്രൊഫഷണൽ ആക്കുന്നത്.
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും IEDC സെന്റേഴ്സുകളും നേരത്തെ ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ ജേക്കബ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള art festivalകളും sport festivalകളും when you actually involved in an IEEE event, you involved in a Baha event, you involved in an ACM event, you involved in a Computer Society of India event, you are actually being a part of that being, where you start working with others. You started seeing there may be people around me who are not as privileged as me. Can I actually do something to help them? They may have several difficulties which can actually help using my technology which I am learning and I can learn. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണെന്ന് നമ്മുടെ പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഹംസ് ഓൺലി വെൻ യു ആർ ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ എൻവറോൺമെന്റിൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ you are not really enjoying it. Make this as an enjoyable thing. Make this next 4 years as the most enjoyable period of your life. In fact, the next 4 years are going to be the most defining period of your life. Because it is going to be the most defining period of your life, it has to be the most enjoyable period of your life. നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ 1600 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ 1, 2027 നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ you should be proud saying that last 4 years I made a difference to this world. I made a difference to people around me. I made a difference in this whole system. My output has actually made the world becoming a better place. I have actually prevented a lot of people from doing wrong things. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും വേണം. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏൺ ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടിയാണ്, like what Dr. Vinu Thomas said, you have to dream. You have to dream big. You have to dream big and say that, can I really achieve it? When Vimal Govind and others saw a person neck deep in dirt, in a sewage space, in a manhole, they dreamt saying that, can I actually make this person come out of that place? Can he actually clean using a technological device and lead a nice life? In 8 months, they could do that. In 8 months. Remember, these are not large companies. These are just pass out students from a college. Just like we see that ordinary people actually do in extraordinary things in the world, we have seen such small group of students doing phenomenally great job, and which has actually been appreciated by our Honourable Chief Minister first, later by Honourable Prime Minister, and at that point of time, the UN Secretary General. Remember, persons coming from a very small village in Kerala being appreciated at the global level because they have done something very, very useful for the society. More importantly, the same person who was cleaning sewage or the manhole neck deep in dirt never entered into manhole anymore, because he has a machine now. He can stand out and clean it. And I used to say that the tears of satisfaction of that particular individual, അയാളുടെ കണ്ണിലുണ്ടായിരുന്ന ആനന്ദ അശ്രുക്കൾ, അതായത് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒരു ഡേർട്ടി ജോബ് അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് റിവാർഡുകളെക്കാളും ഏത് ഡിഗ്രികളെക്കാളും വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദാശ്രുക്കൾ ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണുകളിലും വരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും. അതായിരിക്കണം നമ്മൾ അടുത്ത 4 കൊല്ലം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പഠനവും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. That is something which the message for you